measurement of elements of financial statement. Bacha, in the beginning itself I told you, right, what are the elements? Elements of financial statements yavadave? Big head on. Elements of financial statement we have discussed in the beginning itself. Okay, let it be. We'll come back to the point now. So, iga yen ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, other the value at which elements can be recognized in the balance sheet and statement of profit and loss account. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಬರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅದರ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is something which is a very important. Why? Nodama, if in profit and loss account, if your measurement regarding expenses and income is wrong, that means you will end up getting wrong net profit or net loss, correct? Similarly, if you apply same thing in the balance sheet, if your assets or liabilities are valued wrongly, again the status, the position of the organization is completely vague irutte, wrong irutte, misrepresentation irutte. ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರನ ಎಸ್ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಡಿಪೆಂಡೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಿಕಗ್ನೈಸ್ 4 alternative measurement basis. Yes, a very important basis. What is that, sir? Historical cost, current cost, realizable value, present value. I'll give you a hint. Historical cost means it is the past. Sir, what is past, sir? It is the cost. It is the cost you have paid at the time of purchasing the asset. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರೈಟ್, if you are purchasing any asset, at that time whatever the cost you have paid, that is your historical cost. Clear? Sure. Next, current cost. ಈಗ 2020 ದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 lakh rupees ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 24 ದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 10 lakh ಇರಬಹುದು, 12 lakh ಇರಬಹುದು, -2 ಇರಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ನಾವು 2 lakhಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ 10 lakh ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್, after realizing how much you got, that is called realizable value. Present value, bacha, present value and current cost are similar, but we are going to value by taking the annuity value, time value of money, time value of money. ಅದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್, ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಬಚ್ಚಾ you have to remember this cost now. So let's discuss this in detail. That's same thing they are saying, right? In preparation of financial statement, all or any of the measurements basis can be used. Any measurement we can use it, varying the combination of assigning the money, value, item subject to the requirement under the accounting standards. As per the accounting standard, we are going to measure the all that 4 items.
However, it may be noted that accounting standard largely use what, bacha? Accounting standard is dependent completely on maximum for the purpose of preparation of financial statement. Though for the some item, use of other values permitted. So for some item like inventory ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ನೆಟ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು. ನೆನಪಿಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಬಹುದು, ನೆಟ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ರೈಟ್. ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್, ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ we are going to take at a historical. However, at the end it valued at lower the cost, they have the same thing, cost or realizable whichever is less. समझ में आया? Now let's brief these each elements and learn this, because iga nodi when I was studying this I have gone through each concepts very detail agi. That is why no need to read it once again. उतना अच्छा पढ़ लिया मैं इसे, जब मैं पढ़ा था नहीं ये रीति ना एग्जांपल तಗೊಂಡಿದ್ದೆ. Now for me it is getting useful now. Same concept रहता है इसमें, नया नया नहीं था. Same whatever at the time of I was doing CENT, right, same thing we are getting now also. That is why we have to go through it, right. चलो बच्चा relevance ಆಗಿತ್ತು, asset is done. So बच्चा what is historical cost? Doubt ಇದ್ರೆ ಕೇಳಮ್ಮ please. I need your doubt should be cleared. Historical cost ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು क्वेश्चन सॉल्व ಮಾಡಿದ ನಾನು. एग्जांपल 3 कहां गया? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ. हाँ एग्जाम्पल 5.3 नहीं है यहाँ, that is why I just want to confirm, because when I was going referring the notes it was little bit different. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ historical cost ಅಂದ್ರೆ historical cost means purchase cost at the time of any assets if you are purchasing, that is what. For example, businessman paid 7 lakh to purchase the machinery, historical cost. It is acquisition price including what bacha? Installation charges, it is 8 lakh ಆಗುತ್ತೆ. The historical cost of machine would be ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 lakh ಆಗುತ್ತೆ. How much exactly you have paid at the time of purchasing the assets? All right बच्चों. Next, ईगा according to this, assets are recorded at an amount of cash or cash equivalent. Very important, huh? Assets are recorded at the value of cash or cash equivalent exactly paid, or fair value of the asset at the time of acquisition. Sometimes you have not paid, this agreement will pay it later, but what will be the fair value at the time of acquisition? ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. that is historical cost ಅಂದ್ರೆ purchase cost. Second, liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange of for the obligations. Means historical cost. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತಮ್ಮ ಕೇಳಿದೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದೀಯಾ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಂಡಿದೀಯಾ, ठीक है, ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಂಡಿದೀಯಾ, ಇದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಥವಾ ನೀ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು 2 lakh, ನೀ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಹಾ ಇದರದ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 lakh ಇದೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ನೌ in the case of liability, assume that bacha you purchase the goods, you have purchased the goods for rupees 5 lakh, but you promise them to pay later.
say you promise them to pay after 2 months. So idu liability alenge, this is your obligation to pay, right? ನಿಮ್ಯಾಗ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಾಗತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ? ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿವೇ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೋನ್ ಆಫ್ಟರ್ 5 years, 6 years, 10 years, but we have to take cost, historical cost 10 lakh. Total obligation was 10 lakh. Arth agideya? Understood bacha? This is what they are trying to say. Liabilities are recorded as the amount of cash and cash equivalent expected to be paid to satisfy the obligation of normal course of business. Next, start now. When Mr. X, a businessman, takes 5 lakh loan from the bank at 10% interest, it is to be recorded at the amount proceed received. Proceed received in exchange for the obligation. Here the obligation of repayment as well as the interest. 5 lakh plus interest you have to pay. So proceed received ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 lakh ಇದೆ. It is the historical cost. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Of the transaction. Take another case where regarding payment of income tax. If you have any income, income ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಾ, ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೀಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್. 5 lakh ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, 2.5 lakh ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಅರ್ನ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. The income tax authority settle it after some time. So which is technically called assessment year. ಹೌದಲ್ಲ? ಬರ್ತ ಮುಂದೋಗಿದ್ರು. Then how does this record in liability? As per the historical cost basis, it is to be recorded at the amount expected to be paid or discharged the liability. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಿ at the historical cost. That is all it is. If you have taken any kind of benefits, yes, you have to record pay ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ, ಹೌದಲ್ಲ? So that is called as a historical cost. ಬಚ್ಚ, doubt? Any doubt? Now Mr. X purchased a machinery on 1/1/2001 ಅಥವಾ 2021 ತಗೊಳ್ರಿ, at how much? 7 lakh. As per the historical cost basis, he has to record it as a 7 lakh, right? The acquisition price. As on 2016 or whatever the time after 6 years, X found that it would be 25 lakh. ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ? 7 lakh ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಮೇಲೆ 25 lakh ಆಗಿದೆ. To purchase that same machinery, Mr. X also took the loan from the bank of 5 lakh at 18%, repayable after 15th year. As per the historical cost, the liability should be recorded how much? 5 lakh, right? And machine should be recorded how much? 7 lakh. But what about this, bacha? If there is any increase in the asset, what we do? It is nothing but appreciation ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬಚ್ಚಾ, ಈಗ ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ, 10% 18% ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತಿ, ಇದೇನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ದಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ನೋ ಡೌಟ್? ಪಕ್ಕಾ? Historical cost is done now. Next ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ is alternative measure basis. Assets are carried at the amount of the cash or cash equivalent that would have been paid is the same
or equivalent asset was acquired currently. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, liabilities are carried at a undiscounted amount of the cash or cash. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಓಕೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೇವೆ ನಾವು, ಇದೇನಾಯ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ರೈಟ್ ದಾಟ್. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ ಬೇಸಿಸ್, ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅಟ್ ಅ amount of cash or cash equivalent that would have been paid if the same or an equivalent asset was acquired currently. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಮ್ಮ, ಈಗ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 lakh ಇದೆ. ಈ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಐತಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು a machine was acquired for how much? $10,000 on deferred payment. Means we have to pay. The rate of exchange ಇದೇನಿದೆ, ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. $10,000 ಇದಿದು, ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ವಾಸ್ 49 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 10,000 into 49 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,90,000 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ದ ಪೇಮೆಂಟ್ are to be made in 5 equal installment with 10% interest per year. The current market value similar to the machinery is 5 lakh ಇದೆ, ಏನ್ರಿ 5 lakh ಇದೆ. So current cost of machinery will be current market price, that is 5 lakh. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? not 4,90,000. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ग्लास है, ठीक है. By historical cost convention, the machine would have been recorded at 4,90,000. historical cost ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4,90,000 ಆಗುತ್ತೆ. current cost ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಮ್ಮ, ಈಗ ನೀನು ಮಷಿನರಿಗೆ ನೀನು ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ 4,90,000 ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು 5 lakh ಇದೆ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಟು ಸೆಟಲ್ ದ ಡೆಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಟು ಸೆಟಲ್ ದ ಡೆಫರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲೆ this 4,90,000 they are divided to 5 parts, ಹೌದಲ್ಲ? To settle the deferred payment on the current date must $49. The liability is therefore 4,90,000. Note that the amount of liability recognized is not the present value future payment. This is because current cost convention ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ liability ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. Liability are recognized at undiscounted amount. ಇದು ಏನು ಡಾಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಂಟೇವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಚಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಯಲೈಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ರಿಯಲೈಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ರಿಯಲೈಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಅಸೆಟ್ ನಾವು ಮಾರಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೀವಿ ರಿಯಲೈಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ರೈಟ್.
For the liability, this is undiscounted amount of the cash or cash equivalent expected to be paid on settlement of the liability. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಸೆಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಸಪ್ಪ ನಿಮ್ದು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅದರ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 lakh ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಚ್ಚಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀನು ಮಾರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 2,20,000, 2,20,000ಗೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ನೆಟ್ ರಿಯಲೈಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ liability. Liability ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, say assume that you have taken a bank loan, right? You have taken a bank loan of 1 lakh, including interest, it is 1,10,000. So इधर net realizable value आगे of liability. समझ में आया? कितना दे रहे हैं वित्त में, कितने को बेच रहे हैं, that is called as a net realizable liability आगे. All right बच्चों, clear है? And this is another important, present value. Present value ಅಂದ್ರೆ assets are carried at a present value because ನೋಡಮ್ಮ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 11 lakh ಆಗಿರ್ಬೋದು, 10 lakh ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, that the item is expected to be generate the normal course of the business, right? Very important point. Present value ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಫ್ಯೂಚರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಇದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯೂಚರ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 5 years down the line. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಇರಲ್ಲ, assets are carried at a present value of the future net cash inflow that the item is expected to be generated in the normal course of the business. Next, liabilities are carried at present value of the future cash outflow because this is what inflow, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಾಗ. ಮತ್ತೆ liability ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, are expected to be required to settle the liability in the normal course of business ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ and expected amount receivable after 5 years, that is called as a present value, right? समझ में आया? So present value ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. P, an amount one has to invest. Say for example, assume bacha you have invested, how much you have invested? Assume that you have invested 1 lakh rupees. Is to 1 lakh rupees in the current date. Have amount A is what bacha? A is P plus I agatte. P, how much you have invested? I, what is the rate of interest you are getting? समझ में आया? Now, see, assume that this amount you invested for 5 years. N is equal to ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ 5 years ಆಯ್ತು. So ಹಾಗಿದ್ದಾಗ what we are going to find out is that present value after n year ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 divided by ಕೇಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳು, right? 1, that is what bacha, A is equal to P plus, right? 1 plus R ಆಗುತ್ತೆ, 1 plus R ನೋ ಅಥವಾ I ನೋ raised to n. ಈಗ P ಎಷ್ಟು ಮೈಂದಲ್ಲಿ 1 lakh, 1 plus I ಎಷ್ಟಿದೆ, what is I? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5% ಕೊಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ 8% ತಗೊಳ್ಳಿ, 8% ಎಷ್ಟು, 0.08%, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ 8% ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, raised to 5 times. What is your, after 5 years, what is your value bacha? ಕೇಳ ಮೇಲೆ
100 right 1 lakh into ಕೇಳಮಾಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ 1 plus 0.08 into 2 3 4 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1.4693 so this multiply by 1 lakh ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ this value will be ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,46,932 all right ಬಚ್ಚೋ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚಾ now the process of obtaining the value of the future cash flow is called discounting ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ discounting factor ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ right so the rate of interest used for discounting is called discounting rate the expression 1 divided by 1 plus r called discounting factor let's take an numerical examples ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನಂದ್ರೆ assume that interest ಎಷ್ಟಿದೆ 10% a means what principal plus interest 11 lakh ಇದೆ 11,000 ಇದೆ n 1 year ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಸ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ 1,46,932 divided by ಏನಮ್ಮದ 1.4693 right 1.4693 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1 lakh ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಮುಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 1.4693 ಎಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ 146,932 divided by 1.4693 1 lakh approximately you'll get it so that is what they are trying to say here so this is called ನೋಡಿ 5 year ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ 1 lakh rupees ಇವಾಗಿದ್ರೆ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ 1,46,000 ಆಗುತ್ತೆ 46,000 ಇವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 years ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 lakh ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಏನಂತದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೈಟ್ same thing they are repeating bacha same thing note that receipt of 9,000 present value now is equivalent to receipt of 11,000 same bol rahe na I don't think we should repeat again okay take an example here if an asset generate 11,000 after a year ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಈ ಅಸೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 11,000 after 1 year actual contribution ಎಷ್ಟಿದೆ 10 lakh ಇದೆ at the current date if the rate of earning required 10% in other words the value of the asset is 10,000 which is present value of net future cash inflow ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು and same they are trying to explain here in the point wise I don't want to spend time on it next example 7 ನೋಡಮ್ಮ read there ಬಚ್ಚಾ
carrying amount of machine is ಎಷ್ಟಿದೆ 40,000 carrying amount ಇದೆ. Historical cost less depreciation ಆಗಿದೆ. Cost of machine minus less depreciation ಆಗಿದೆ. Machine is expected to generate how much? 10,000. Machine is going to expect how much? If you use that machinery, you will be earning 10,000 rupees as a profit. Net cash inflow. The net realizable value ಅಥವಾ net selling price of the machine at current date ಎಷ್ಟಿದೆ 35. Question MCQ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. The enterprise is required to earn 10% per annum. 40,000 ka 10% they want to earn. So now the enterprises can either use the machinery for 10,000 for 5 years. That means, right, that is equivalent to discounting factor of 10% because he want to earn 10%, right? Okay, nahin? Ab discounting value means what, bacha? So 1 divided by 1.10 raised to 1, 2, 3, 4 करते हैं इसको. इवागा enterprise can either use the machinery to earn how much, bacha? 10,000 for how many years? Why? Discounting for 5 years at 10% rate will be 10,000 आगते, right? The value realized by use of asset is called value in use. The value in use is the value of asset by present value convention. Very important, bacha. You can expect this now. You can expect. Not a the value realized by use of yavaga one assets and use marte no. Use ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹೌದಲ್ಲ is called what bacha value in use ಹೌದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ 40,000 ರೂಪಾಯಿದ ಮಷಿನರಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ that is value in use ಆಗುತ್ತೆ the value in use is the whole assets present value of convention ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದರಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನಂತೀವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ net realizable value time value of money present value hodala as in the beginning of the chapter I said capital and capital accounts capital maintenance and capital account ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ yes we can finish this today ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ yes sir no बच्चा है कि नहीं इजी है लेकिन टाइम देना है इसे ಈಗ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಯಾಗ ಹೋಗಿ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕೇಳ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ all the components like investment profit reserves anything which belongs to equity anything belongs to equity is called capital gottaaytu capital refers to net asset of the business since capital in a business use its assets for its operation a fall in net asset will be means fall in the activity level ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ಏನೋ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಲೆವಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು net operation activity the activity level should be continued the same in other words dividend on equity should not exceed the profit after appropriation provisions for replacement of assets consumed in operation andre jo bhi ಈಗ ನೋಡಿ equity ಗೆ ನಾವು dividend ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಾಗಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ
ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ದಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಮ್ಮ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ದಾಗ appropriate provision for replacement of assets consumed in operations ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಅಂದ್ರೆ for this reason the Companies Act does not allow distribution of dividend without providing depreciation on the plant property equipment. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಐತಿ, ಈ ಕಂಪನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡತ್ತೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸಾಕ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಆಗೇವಿ, ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗೇವಿ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ದೊಡ್ಡದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿತ್ತ ಕೊಡ್ರಿ, ಮೊದಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ, ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳಾಕ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಫಿಯಾ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ 1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ, ಗಳಿಸ್ಬಹುದು ನಾವು. ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಐತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು 2 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಡೀತೇನ? ಐ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ಟು ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಕೋಟಿ. ಎಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ and payments we have. समझ में आया? So unfortunately this may be enough this is not enough, because not only depreciation, there are so many other also we have to follow. The point is explained below. We have already observed P is equal to profit is equal to enama current asset minus current liability, right? ಆಮೇಲೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಡಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ नहीं? ಓಕೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ನೌ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತು, ಕೇಳಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತು 100 ಕೋಟಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೈತಿ 70 ಕೋಟಿ. ಉಳಿದ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ? 30 crore. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಡನ್. 30 crore. ನಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. Say for you started business with, say for example 120, all right, and your opening liability say for 105 ಅಥವಾ 115 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, 115 ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಮೇಲೆ 5 is assets extra you have, correct? Opening asset ಗಿಂತ closing liability, sorry, opening asset minus opening liability, you have sufficient ಇದೊಂದು. Next, see ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ನಿಮ್ದು ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 130 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ CL ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲದ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಪ್ಪ ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದಾನೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ನೀವು. ಈಗ ನೋಡಮ್ಮ, ನೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಆಲ್ರೈಟ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಂದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದು 100 ಕೋಟಿದು, ನಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು 80 ಕೋಟಿದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರಾಗ? 20 ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ನಿಂದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ? 130 ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಿಂದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 90 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 40 ಅಲ್ಲ? 40. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಕ್ಸೆಸ್? 20 ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ಬಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂತೆ. ಸಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 20 ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾ
introduction of capital is C. D or dividend is drawings. ಹೋಗಿ ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ನೀನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ 10 ಅಂತ ಕೊಡಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗು 10 ಇದೆ ಓಪನಿಂಗು 10 ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಾಗ ನೀ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ 2 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇಲ್ಲಿ 8 ಆಯಿತು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 40 minus opening asset liability 20 right minus ಏನೋ minus this 2 ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ 12 ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚಾ 20 minus 12 ಮಾಡಿದ್ಮಾಗೆ 8 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ 100% ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡು ನೆನಪಿಟ್ಕೋ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ 2021ಗೆ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2021 ಎಂಡಿಗೆ ನಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ 30 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಈಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ನೋಡು ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮನಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ हाँ भजन 2 मिनट कॉल करता हूँ थैंक यू बेटा अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ अंडरस्ट बच्चा ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಇದ ಫಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಟೀಚರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಏನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ದಾಗ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಡಬೇಕು ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಾಳೆ ಬಂದದ್ದು ಸುಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚಾ ರಿಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ and it should not be not negative. That is closing equity should not be less than capital, which is sum of opening equity and capital introduced. Next, it should be clear from the above that value of the retained earning profit depends on the valuation of the assets and liability. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ in the asset ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು capital ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ liability ಹಂಗಾಗಿದೆ. In order to check maintenance of the capital account, that is whether or not retained profit is negative, we can use any of the following 3 methods. Financial capital maintenance at historical cost. Next, financial capital maintenance at current purchasing power. Physical capital. Right? We have this problem and we will finish this one. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಚೈತ್ರ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ರಿ
Okay. ನೋಡಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ at what bacha? Historical cost. You know that, right? What is the historical cost anta? Under this convention, opening and closing assets, remember, opening assets and closing assets are stated at a respective historical cost to ascertain the opening and closing equity. ನೋಡಮ್ಮ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು, ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 120 ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಇತ್ತು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಚಾರ್ಜರ್ ಕಾಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ that we need to इम्पॉर्टेंट कॉल आया मुझे, सो ये मैं बाद में सिखा कर दूंगा, एक टाइम का जरा, ये तो मुझे दिमाग का काम नहीं करता हूँ, राइट. सो ये एक पार्ट सिखा गया तो चैप्टर लिखूंगा. टुडे विल ओनली विन फिनिश 10 minutes टाइम कोड़ी. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ಚಲೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ.